Welcome to BSc Main Physics, Semester 6. Semester 6, Paper 1, Solid State Physics. And today, the class number is S57, Anti-ferromagnetism and Ferrimagnetism. Today, the topic of discussion from magnetic properties of materials is Anti-ferromagnetism and Ferrimagnetism. അപ്പോൾ ഇത് ബി എസ് സി മെയിൻ ഫിസിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്. സെമിസ്റ്റർ 6 പേപ്പർ 1 സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്സ് യൂണിറ്റ് 5 മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസിലെ ആൻറ്റിഫെറോമാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഫെറിമാഗ്നറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. ക്ലാസ് നമ്പർ S57. So we can see what is anti-ferromagnetism. The first one is anti-ferromagnetism, and in the figure a ferromagnetic domain is drawn. There are three figures. And if you understand these three figures, we can explain the ferromagnetism, anti-ferromagnetism, and ferrimagnetism. You look here. Here a domain is shown, and atomic magnets, dipoles are represented. Their direction is marked, and all the dipoles are in one direction in the domain, and that is an example of ferromagnetism. And now come to the second figure here. The second figure, alternate dipoles are oriented oppositely. So the net dipole moment is 0. Net dipole moment is magnetic dipole moment is 0. Then it is called anti-ferromagnetism. In the last figure C, we can see some dipoles are oriented oppositely, but their resultant magnetic moment is less than those pointed upward. The meaning is magnetization cancels, the dipole moment cancels, but there exists a part of it. Such substances are called antiferromagnetic. So the figure you understand, in the first figure, all the dipoles are directed in one direction. The second figure, alternate. Some of the alternate dipoles are oriented oppositely. And third figure, some dipoles are oriented oppositely, but their dipole moment is comparatively less. So there is a net magnetization. So we can see what is anti-ferromagnetism first. And here the figure is ferromagnetic material representation. And we are discussing anti-ferromagnetism. In some substances, the electron spins are naturally oriented in anti-parallel. അതായത് നമ്മൾ അടുത്ത പടത്തിൽ കാണുന്നത് ഈ സ്പിന്നാണ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് ആൻറ്റി പാരലായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആ ഫിഗർ ബിയിൽ കാണുന്ന പോലെ. Some of the electronic spins or dipoles are anti-parallel in direction, resulting a zero net magnetization. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ 0 ആയിട്ട് മാറും. ആ ഫിഗർ ബിയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ആൾട്ടർനേറ്റ് സ്പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈപോൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ 0 ആയിട്ട് മാറും. ഇൻ ദിസ് കേസ് ദി സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് ആൻറ്റിഫെറോമാഗ്നറ്റിക്. ഇങ്ങനെ ആയാൽ അത്തരം വസ്തുക്കളെ നമ്മൾ ആൻറ്റിഫെറോമാഗ്നറ്റിക് എന്ന് പറയും. എക്സാമ്പിൾ FeO, ഫെറിക് ഓക്സൈഡ്, MnO, കോബാൾട്ട്, COO, കോബാൾട്ട് ഓക്സൈഡ്, നിക്കൽ ഓക്സൈഡ് എക്സെട്ര, ഇവയെല്ലാം ആൻറ്റിഫെറോമാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ്. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്ത ഫിഗറാണ് ഫെറിമാഗ്നറ്റിസം. ആ ഡൈപോൾസ് പകുതി ഓപ്പോസിറ്റ്ലി ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ്, സ്പിൻസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്, പക്ഷേ മൊമെൻറ്റ് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. So we see ferrimagnetism. This is similar to antiferromagnetization. Antiferromagnetism അല്ലെങ്കിൽ antiferromagnetization സിമിലർ ആണിത്. But the atomic magnets in some directions are different to those oriented in opposite directions.
but the atomic magnetic moments in some directions are different to those oriented in opposite direction. അപ്പോൾ ഒരു ദിശയിലുള്ള മൊമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്, ഓപ്പോസിറ്റ് കുറവായിരിക്കും. റിസൾട്ടിങ് ഇൻ എ നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു നെറ്റ് മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോൾ മാഗ്നറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദി ആറ്റംസ് atomic spins are opposite, so there is net dipole moment, and that is called anti-ferromagnetism. Ferrimagnetism. These substances are called ferrites. Ferrimagnetism കാണിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ ഫെറൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. Ferrites are generally represented by the chemical formula XO-Fe2O3, where X stands for. അപ്പോൾ ഈ ഫെറൈറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു സെയിം കെമിക്കൽ ഫോർമുലയിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. എക്സോ ഒരു എലമെൻ്റാണ്. XO-Fe2O3 എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ്. എഫ് വേണമെങ്കിൽ അയണാകാം, എക്സ് വേണമെങ്കിൽ അയണാകാം, Fe ആകാം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത്. അങ്ങനെ ആയാലും ഇത് കിട്ടും നോക്കാം. അപ്പോൾ ആ മുകളിലത്തെ സിമ്പിൾ എക്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ മാംഗനീസ്, കൊബാൾട്ട്, നിക്കൽ, കോപ്പർ, മെഗ്നീഷ്യം, സിങ്ക് എക്സെട്ര. ഇതിന് പകരമാണ് എക്സ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ എക്സ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ Mn, Co, Ni, Cu, Mg, എക്സെട്ര. നോട്ട് ദാറ്റ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് Fa, ആ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് Fe വരികയാണെങ്കിൽ then the compound is Fe3O4. Fe3O4 ആയിട്ട് മാറും. Fe3O4 is magnetized, which is Fe3O4 is magnetized, which is one of the most common natural magnetic material. അപ്പോൾ ഈ Fe3O4 മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് Fe3O4 is magnetite. You remember magnetite. It is called magnetite, which is one of the magnetite എന്നാണ് പേര്, which is one of the most common natural magnetic material. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് നേച്ചറിൽ കിട്ടുന്നതാണ് മാഗ്നറ്റൈറ്റ്. അത് Fe3O4 ആണ്, എ നാച്ചുറൽ മാഗ്നറ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൻറ്റി-ഫെറോമാഗ്നറ്റിസം ആൻഡ് ഫെറിമാഗ്നറ്റിസം. വാട്ട് ആർ ഫെറൈറ്റ്സ്? ഗീവ് എക്സാമ്പിൾസ്. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചുള്ള ചോദ്യം ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് ഈസ് നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ? ഈ നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എല്ലാം പഠിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. There are so many terms, and if we can understand near temperature, this was a question for the examination. Anti-ferromagnetic substances exist only below a certain temperature called Neal temperature. Anti-ferromagnetic substances exist only below a certain temperature called Neal temperature. Neal temperature എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെയാണ് ഈ ആൻറ്റി-ഫെറോമാഗ്നറ്റിക് വസ്തുക്കൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു പ്രത്യേക ടെമ്പറേച്ചറിന് താഴെ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് നീൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഷോ മാക്സിമം സസെപ്റ്റബിലിറ്റി അറ്റ് ദിസ് ടെമ്പറേച്ചർ. നീൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇത്തരം വസ്തുക്കൾക്ക് മാക്സിമം സസെപ്റ്റബിലിറ്റി ആയിരിക്കും. ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചില ഇക്വേഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ +2 ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിവിടെ ചെയ്യുകയാണ്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രോബ്ലംസ്, എനർജി പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെയാണ്. പാരാമാഗ്നറ്റിക് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എ പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഗ്യാസ് whose atoms have a magnetic dipole moment 10⁻⁻23 Am². അപ്പോൾ നിങ്ങളതൊന്ന് ഓർക്കണം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ മാഗ്നറ്റിക് മൊമെൻ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് Am²⁻² എന്ന് എഴുതിയിരുന്നു. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു കമൻറ്റിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടെ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഡൈപോൾ മൊമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് Am²² ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജൂൾ ടെസ്ല⁻⁻1 JT⁻⁻1 ആണ്. A paramagntic gas whose atoms have a magnetic dipole moment 10⁻⁻23 Am²² is placed in an external magnetic field of magnitude 1 Tesla, plus at room temperature 27 degrees centigrade,
27 degrees centigrade, calculate and compare the mean kinetic energy of translation and the magnetic moment of the atom. K, Boltzmann's constant is 1.38 into 10 raised to minus 23 joule per Kelvin. So temperature is given, we can find the kinetic energy. T is 273 plus 27, 300 K. Boltzmann's constant K is given. We have to find the kinetic energy. Translational energy, UT, we give a symbol UT for that. UT is 3/2 KT. നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പാരാമാഗ്നറ്റിക് ഗ്യാസ് ആറ്റം, അതിന് നമുക്കൊരു മോണോ ആറ്റം മോളിക്യൂളല്ല, മോണോ അറ്റമിക് മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റമായിട്ട് വിചാരിക്കാം. ഒരു സിംഗിൾ ആറ്റം ഫ്രീ പാർട്ടിക്കിളാണ്. അതിൻ്റെ എനർജി 3/2 KT ആണ്. 3/2 KT. അത് വെച്ച് നമ്മൾ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും. 3/2 ഇൻറ്റു 1.38 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 23 ഇൻറ്റു 300, 6.21 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 21 ജൂൾ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ, ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മോണോ അറ്റമിക് കേസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന എനർജി 3/2 KT ആണ്. കാരണം ഒരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിളിന് 3 degrees ഓഫ് ഫ്രീഡം ഉണ്ട്. ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജി 1/2 KT ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആകെ 3/2 KT വരും. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി dipole moment M is equal to 10 raised to minus 23 ampere meter square is given, and B is 1 Tesla. We have to find the magnetic energy, which is 2 MB. നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. -MB cos theta. അതിങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഡബിളായിട്ട് വരും. അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ +2 ക്ലാസ്സിലുണ്ട്. UB is 2 MB എന്നാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 10 raised to minus 23 ഇൻറ്റു B 1 Tesla, that is 2 into 10 raised to minus 3 joule. That is the answer. And the last step is comparison. UT by UB equal to 6.21 into 10 raised to minus 23 by 2 into 10 raised to minus 23 equal to, the first one is minus 21, by 2 into 10 raised to minus 23 equal to 311. Answer. It is a ratio. Here it has no unit. Next problem we see, calculate the change in magnetic moment of a circulating electron in apparent field of 2.0 Tesla acting perpendicular to the plane of the orbit. The radius of the orbiting electron is 0.529 into 10 raised to minus 10 meter. You look here, calculate. Calculate change in magnetic moment of a circulating electron in applied field of 2.0 Tesla acting perpendicular to the plane of the orbit. The radius of the orbiting electron is 0.529 into 10 raised to minus 10 meter, or it is 0.53 angstrom. So the dipole moment M is equal to IA. You know, the current loop, electron motion is a current loop. Magnetic moment is I into A. I is F into E, the frequency into charge. The relation is written here. I is equal to charge by time, E by T. When electron circulates once, the period is T. So I is Q by T, E by T, 1 by T is F, Fe. F is written there, FEA, where I is the frequency, where F is the frequency of revolution of electron. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് I എന്നുള്ളത് FE എന്ന് കിട്ടുന്ന ഓർക്കുക. FE I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ചാർജ് ചെയ്യാണ്, ഒരു പീരീഡ് T ആണ്. 1/T നമ്മൾ F എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ F എന്ന് കിട്ടുന്നത്. ഇനി F ω/2π ആണല്ലോ. ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ബൈ 2π ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ω/2πf നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. A/πr². അത് രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും M is ω/2π E into πr square 1/2 ω/ER². That is the dipole moment of the circulating electron. When the field is applied, the angular frequency omega changes by delta omega equal to B0 E by 2me. B0 field is charge. 2me is the twice the mass of electron. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റ ഒമേഗയ്ക്ക്. അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഈ സൈക്ലോട്രോണിലൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നതാണ്.
where B0 is the field applied and M is the mass of electron, and that also we substitute. So change in magnetic moment delta M is half ER square into delta omega plus or minus. It can be plus or minus. That is plus or minus half into ER square into delta omega B0 E by 2ME. Put all the values. Put all the values. Delta omega is plus or minus 1 by 2 ER square into delta omega equal to plus or minus 1 by 2 ER square into delta omega is B0 E by 2ME or B by 2M. In that manner, we write plus or minus 1 by 2. That is 1 by 2, 1.6 into 10 raised to minus 10. That is charge, radius 0.529 into 10 raised to minus 10 the square. Radius square, delta omega, B by B0 E by 2 ME. 2 into 1.6 into 10 raised to minus 19 by 2 നേരത്തെ ഉണ്ട് 2 into 9.1 into 10 raised to minus 31. The answer is plus or minus 3.9 into 10 raised to minus 27 meter square, which is the change in magnetic moment. The change in magnetic moment is given. That is all with the 57th class on solid state physics. Thank you very much.